xildhibaan Gavin Williamson oo ka hadlayay baarlamaanka hortiisa ayaa waxa uu sheegay in khudbadiisu aanay ku saabsanayn Mareykanka balse ay ku saabsan tahay Somaliland. haddaba Mareykanku haddii uu ictiraafo Somaliland isla markiiba waxay ku qasbayaan in ilaa iyo 40 wadan oo isaga taageersan ay markiiba taageeri doonaan ictiraafkaasina ay raaci doonaan. Well, to discuss all of this, I'm joined now by the former US Special Envoy for the Sahel region and Atlantic السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيوه وولاك جمال channel كيغو هدونا سبسكرايب كوهين سبسكرايب لايك تهيجي لوبين شير انت بعدان كوغلي كومنتيغنا وأي مهم سودو ما انت محان كوهيا أقونسيغا سوماليلاند شالي تولا وحان اوغين انو شركي وكا قيب كالي مدحوين عرو أدونكي انتي آنن اوغين انتي ديغاها كميغلي جرتو اني آد وح مغلين رنهانتي وحياب بدن وبيامي آديات وحابد مودة هذا الدون كورن إنه دب خاص وذا إيجيان أقونسيغا سوماليلاند إيو سوماليلاند لفتر كده بقى عجايبات وحياة بدن بايني هيا سودو هذا قعمة فران قل فران إيه غير كلا بدن إلى صوت دعوة haddaba Mareykanku haddii uu ictiraafo Somaliland isla markiiba waxay ku qasbayaan in ilaa iyo 40 wadan oo isaga taageersan ay markiiba taageeri doonaan ictiraafkaasina ay raaci doonaan. saldhigga military ee uu ka furanayo dalka Mareykanka ayaa magaalada Berbera ayaa hordhaceedii markii madaxweynaha cusub ee Somaliland la doortay waxay soo direen wafdi aad u ballaaran oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya u fadhiya iyo ninka haysta Africom ama ciidamada Afrika oo dhameystiran ee Mareykanka halkaasii kaga wada hadleen madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi sidii loo loo garin lahaa saldhiggaasi military sidoo kale sanadkii 2023 Carbis loogu talagalay in lagu sameeyo ayaa haddaba magaalada Berbera isagoo oo ay sameeyeen in ka badan 40 wadan oo halka isugu imanayay oo ay hogaaminaysay dawladda Mareykanku ayaa xilligaasi waxa ka jiray dagaalo laga oogay oo la soo abaabulay oo ka dhacay laascaanood taasi oo ciidankii qaranka Somaliland oo halka ku mashquulsanaa sidaas ay dib ugu dhacday arintaas haddaba waxa jira faragelino aad u fara badan oo loogu talagalay in Somaliland arinta lagaga baajiyo isla markiiba Ilhaan Cumar iyo guddi la yiraahdo D21 ayaa waxa ay wadaan oo dad ka soo jeeda qoomiyadda ama dadka daaroodka sidii Somaliland looga hortagi lahaa ictiraafkeega maadaama haddii la ictiraafo khariidad ahaan ay toos u raacayaan dadyowga ka soo jeeda halkaas iyo degan gobolada Sool Bari iyo Sanaag Bari ee ka soo jeeda reerkaasi taasi oo aad uga hortagayaan si aan Somaliland loo ictiraafin sidoo horena ay wadaan shirar iyo lacaga aad loo ururinayo si warsangelidu dagaal ugu soo qaadaan magaalada Ceerigaabo isla markaana majeerteenka iyo dhulbahantaha iyo daaroodka kalena ay halkaasi kala qayb qaataan sidoo kale dagaalka Ceerigaabo ayaa isagu noqon doona dagaalka ugu horeeya ama rajada kaliya ay qabaan in nimankaasi ay aaminsan yihiin in ictiraafka Somaliland sidaasi uu ku baaqan doono dawladaha Turkiga Qatar iyo Djibouti iyo Soomaaliya ayaa iyagu isku dayaya inay hub iyo saanad iyo lacagba siiyaan qof kasta oo Somaliland la dagaalama si ictiraafka loogu baajiyo dawladda Soomaaliya ayaa markii ay dawladda Itoobiya soo hadal qaaday inay ictiraafaso waxay intaas oo kun oo diyaaradood u raaceen si arintaasi loo baajiyo ugu dambeyntiina Turkigu uu wada hadashiyo dawladda Itoobiya ayaan cadeyn inay heshiiskii ka noqotay in kale laakiin wada hadal aan la ogeyn waxa ay ku saleeyeen laakiin la sheegay inuu bad siinayo Xasan Sheekh Maxamuud bartaasi ka socda badaasi oo la garanayn cidda ay tahay halka ay tahay iyo goobta ay ku taalo arrimahaasi oo dhan xaasidnimada jamhuuriyadda Somaliland arinta kale ee muhiimka ayaa waxay tahay in Somaliland ay cadayso qaabkii ay siyaasadaasi u qaabila lahayd inkasta oo guurtida jamhuuriyadda Somaliland xaflad loo sameeyay uu ka hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu bogaadiyay kuna hambaliyay in guddidaasi US China Subcommittee barnaamijka ay wadaan ay aad u soo dhaweynayaan aanay ku faraxsan yihiin jamhuuriyadda Somaliland ayaa haddii la ictiraafo waxay noqon doontaa mid ka mid ah barwaaqo sooranka adduunka iyadoo soo saaran doonta shidaalka macdanta iyo waxyaabaha kale iyadoo ka faa'iideysan doonta
marinka badda cas iyo magaalada berbera taasi oo hoos u dhigi doonta shaqo-la'aanta aad u fara badan iyadoo ay noqon doonto goob ay Soomaali oo dhan ka faa'iido haddii la iska daayo xaasidnimada iyo waddan horumarsan oo ammaana. Somaliland ayaa waxaa aad loogu ammaanay markii ay sameeyeen doorashad cajiib ah taasi oo lagaga helay xisbil xaakimkii cod aad u fara badan sida uu aqbalay madaxweynihii hore iyo xukuumaddii oo dhan oo iyadu arrintii aad u hambalyeysay sidoo kalena ayr wareejisay. sidoo kale 2010 ayaa xisbil xaakimkii laga helay isna si qurux badan u wareejiyay iyada oo la galay dabadeetana dhowr doorasho oo uu helay xisbiga kulmiye doorashooyin kale oo isa saaro baarlamaanka iyo dowladaha hoose. arrimahaas oo dhan ee Somaliland ugu qabsoomay sida cajiibka ayaa dhiiriyay in Somaliland ay wadamo fara badan oo adduunka u hanqal taagan sidii ay u ictiraafi lahaayeen halka Soomaaliya ay noqotay goob laga soo quustay oo bahla galeena. haddaba barnaamijyada dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa wixii faahfaahine barnaamijka share garee la wadaag asxaabtaada sida oo kalena subscribe channelkeena kuna soo biirbarteena Facebook. aad iyo aad baan kuu salaamay. Somaliland way dhaqaaqday ha ku daba jajabin aad iyo aad Somaliland socotay wayna tagtay adduunka waxa la qaybsanaysaa aad iyo aad markasta waxaan leeyahay Somaliland waan guuleysanay aad iyo aad ila soo daawo. We have all good relations with the United States, with Great Britain and other countries, but now we hope that the United States may be the first country to recognize Somaliland. That would jumpstart the whole process, I would imagine, right? Yeah. Okay. Mr. Chairman, we sat 3 weeks ago in Davos for the DP World Global Trade Outlook 2025, and you said something very prescient at the time. You said these moves by President Trump on trade, even with allies like Canada and Mexico, Yes. the European Union, they're supposed to be close friends, but the tariffs have moved forward in a big way. But you said something then that he's desiring fair trade, not protectionist policies. Yes. I'm going to put you on the spot here. Do you still believe that? Is the case? I know even the UAE with its aluminium exports are quite concerned. Well, for Trump, he is looking for fair trade, not free trade. Fair trade in his mind, and he said it many times. Somaliland Strategic Gambit, a US base in Berbera and its ripple effect on the Horn of Africa. In a move that could significantly alter the geopolitical dynamics of the Horn of Africa, Somaliland has expressed its readiness to host a US military base in the port city of Berbera. This potential development is not merely a local issue. It holds profound regional implications, especially concerning security, trade, and the intricate balance of power within the Red Sea and the Gulf of Aden. Strategically positioned on the Gulf of Aden, Berbera's location is of immense value. Its proximity to the Bab el-Mandeb Strait, a critical maritime choke point linking the Red Sea and the Gulf of Aden, makes it a key asset for international trade routes between Europe and Asia. This prime location places Berbera at the heart of global commercial and military interests, prompting increased attention from major powers eager to secure a foothold in this vital region. Top Pentagon officials visiting Hada to discuss Berbera, 2022. Somaliland's offer to host a US military presence comes amid Somalia's ongoing peacekeeping transitions and its gradual shift towards self-reliance in security matters. As Somalia continues to deal with a complex history of international intervention, Somaliland is positioning itself as an emerging player with a unique strategy to ensure its future. Hosting a US military base in Berbera is not a spontaneous gesture but a carefully calculated move aimed at bolstering Somaliland's international standing and securing economic and military benefits. The increased military activity in Berbera, including the visit of US AFRICOM officials in May 2022 and the subsequent presence of a US military plane at the airport, signals growing interest in the region's strategic significance. This military engagement aligns with Somaliland's broader geopolitical ambitions, including its effort to solidify partnerships with powerful global players like the United States. The prospect of a US military presence could also provide additional stability and security for the region, enabling Somalia to focus on internal challenges while the US contributes to regional counter-terrorism efforts. Simultaneously, Somaliland's deepening cooperation with Ethiopia,
especially through a significant memorandum of understanding granting Ethiopia access to the Red Sea via Berbera, adds another layer of complexity to the situation. Ethiopia, a landlocked nation, views Berbera as a vital economic lifeline, facilitating trade and access to global markets. In exchange for providing this strategic access, Somaliland hopes to gain much-needed international recognition for its sovereignty, a goal it has long pursued but never achieved. This emerging partnership between Somaliland and the US presents Ethiopia with a complex dilemma. On one hand, Ethiopia greatly benefits from secure access to the Red Sea, a critical economic artery. On the other hand, the presence of a US military base in Berbera, coupled with Somaliland's growing international relationships, could bolster Somaliland's aspirations for independence, a move that could significantly strain Ethiopia's already delicate relations with Somalia, which staunchly opposes Somaliland's sovereignty and its territorial integrity. The US government should also be aware the legal status of the Republic of Somaliland. 1. The State of Republic Somaliland, which gained its independence from the United Kingdom and Northern Ireland on June 26, 1960. 2. The so-called union between the independent state of Somaliland and the United Nations Trust Territory of Somalia was illegal and never ratified. 3. Somalia did illegal annexation over the independent state Somaliland on July 1, 1960. 4. This is the reason why Somaliland's status is the same as it was on June 26, 1960. Regardless of occupation or annexation, illegal actions changes not the law. For this reason, the US government should not be intimidated by Somalia's baseless claim and its misinformation propaganda as to hiding the annexation of Somaliland on July 1, 1960 and the hiding of their commitment of the Azark genocide in the 1980s and 1990s of Somaliland. The United States Bill of Somaliland Recognition based on the 26th of June 1960 will be justice for the hidden nation of Somaliland. The re-recognition of Somaliland by the United States will quickly change many games, such as the China and Somalia proxy in eastern Somaliland, and Chinese influence to destabilize the security of Somaliland and the entire Horn of Africa and the security of the most important waterway, the Gulf of Aden. haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay qalbi furan qol furan iyo qaar kale badan waxaan leeyahay like taygay loobin subscribe tana all ka dhigo saad ula socoto mar kasta waxyaabahan soo gudbinayno aad baad u mahadsan